Hello friends, subscribe my channel. IDP examination based question. Let's start. Some people think the cheap air flight give the ordinary people more freedom. However, others think cheap air flight should be banned because it pollute the air and bring the many problems. Discuss the both views and give your opinion. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਏਅਰਵੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰੀडम ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਸਸਤੀ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਵਿਊ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ Traveling by the plane nowadays is very popular among the public because of its fast speed and conveniences. People seem to have contradictory view concerning the price of air flights. Some argue it should be cheaper while others consider lower price will cause more pollution so cheap air flight should be forbidden. I acknowledge the validity of the latter perspective in many circumstances, but I am more sympathetic to former one, believing that in most scenario cheap air flight can benefit the public more. BP1 चलो देखते हैं BP1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ Let's start. It is true that the higher expense of the plane ticket can bring out certain profit. With the high fee of the air travel, people are forced to choose the alternative transportation like high-speed rail and train. This kind of the transport actually has less consumption of the fuel and energy and can convey more passengers. And many experience serve as a compelling example. I do reduce the number of the time I buy plane due to high price of the air flight during the COVID time. In this way, carbon emission can restricted and benefit the environment to some extent. BP2, however, this benefit is limited. Besides, I think the lower cost of air trip has more advantages than the demerit for the ordinary public. First of all, the high expense for one product can only influences the consuming willingness of the general people instead of the wealthy. In other words, increasing the price of the public aeroplanes even can lead to reach the choosing private plane, which may bring out more waste fuel. Secondly, rising the payment would cause the plane to take off with no full seats, which is a worse pollution than the before, conflicting with the original purpose. Third, alternative to plane are not valuable all the time. For example, when it came to trip across the several mountains or overseas, taking a plane might be only way for a public to travel, but considering the high price of the air tickets may be cancel their plane, which harm their freedom for traveling. In conclusion, banning the cheap flight may restrict the limited pollution,
but it is also caused numerous problems for the general public. So my view is that the demerit of the prohibiting the cheap air flight outweigh the merits. Thanks for watching my channel. Please like it and subscribe it for new update about IDP examination based question.